Hi pupils, ready for part 2 in the present continuous story? In this part we're going to talk about affirmative and negative statements. Take your workbook on page 307 and have a look at the blue grammar box. Step 1. Affirmative statements or bevestigende of positieve zinnen. Schrijf deze vertaling ook eventjes op in de blauwe kader. I am enjoying the sun. You are listening to music. John is playing football with Thomas. The camp leaders are preparing a party. How do we form affirmative statements in a present continuous? Do you remember which two parts we need? That's right. We need a form of the verb to be plus an ing form. So we need a form of to be. I hope you remember all these forms. Let's find out. Schrijf deze tabel ook eventjes over. First, we need the personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. We start with the full form of to be. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, and they are. Next is the short form of to be. I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, there. Onthoud in verband met de short form, je laat gewoon de eerste klinker weg van de full form en als je iets weglaat, moet je ook een weglatingsteken noteren. Step 2. Negative statements of ontkennende zinnen. Schrijf deze vertaling ook weer eventjes op. Let's start with the full form. I'm not doing anything. You are not listening. Michael is not sleeping. They are not working. Short form, I'm not doing anything. You aren't listening. Michael isn't sleeping. They aren't working. How do we form negative statements in a present continuous? So which word do we add? Correct. We need a form of to be plus the word not plus an ing form. Finally, step 3. When do we actually use that present continuous? I'm going to explain very briefly because you will get more information later on. Let's start with that timeline. You recognize 3 periods. A past period of het verleden, the present of het heden, tegenwoordige tijd, and future of toekomst. When you say the sentence I am working, you want to express that the action is happening now. De actie gebeurt nu, ligt in het heden. What do the words present continuous actually mean? The word present means we talk about a present period. We praten over een periode in het heden, een tegenwoordige tijd. The word continuous means we want to say that the action is going on right now. De actie gebeurt nu, is nu op dit moment bezig. I am working right now. Ik ben aan het werken. I'm talking now. Ik ben aan het praten. You are listening at the moment. Jullie zijn aan het luisteren. Let's have a look at the good to know part. Signal words for the present continuous can be now, nu, right now, ook in de betekenis van nu, at the moment, op dit moment. While mag je doorstrepen, want dat woordje staat hier niet echt op zijn plaats. What are signal words of signaalwoorden? Dit zijn eigenlijk hele dankbare woordjes. Ze verraden vaak welke tijd je moet gebruiken in de zin. Dus leer ze zeker uit je hoofd. Je kan ze goed gebruiken en ze komen goed van pas. Pay attention. Probeer onderstaande informatie in je achterhoofd mee te nemen. In het 3e jaar krijgen jullie hier meer uitleg over. The following verbs are normally not used in the present continuous. To love, to like, to hate, to want, to believe. Dus als je deze werkwoorden ziet staan in een zin, moet er een belletje gaan rinkelen. Niet in het present continuous vorm zetten. Good job, boys and girls. This was part 2. Make sure that the blue box on page
307 is completed and all the extra information is added, do the exercises, and we'll meet again for part 3 of the present continuous story.